Der Zug set sein sich langsam in Bewegung, begleitet von einem leisen Ruckeln und dem rhythmischen Klackern der Räder auf den Schienen. Es war ein später Nachmittag, und die Sonne toucht die vorbeziehende Landschaft in ein warmes, goldens Licht. Clara hat sich ein Abteil erster Klasse gegönnt, in der Hoffnung, die Langfahrt in Ruhe verbringen zu können. Mit einem leisen Surfsen lies sich in den Weichen Sitz sinken, stellt ihr Task neben sich ab und griff nach einem Buch, das schon seit Wochen lesen wollt. Doch kaum hat ein paar Seiten aufgeschlagen, öffnet sich die Abteiltür. Ein Mann trat ein, groß, mit dunklem Haar und einem Mantel, der nach den Duft der Kohlen Abendluft mit sich bracht. Sah sich kurz sen Blick bleiben Clara hängen, und ein flüchtiges Lächeln huscht über sein Lippen. Ist hier noch frei, fragte mit einer Stimme, die tief und angenehm klang. Clara nickt, überrascht von seiner direkten, aber hofflichen Art. Natürlich stellt sein Akten Task ab, zog den Mantel aus und set sein sich schräg gegenüber von ihr. Für einen Moment herrscht still im Abteil, nur unterbrochen vom gleichmäßigen Takt des Zugs. Clara versucht, sich wieder auf ihr Buch zu konzentrieren, doch spürt seinen Blick, der hin und wieder unauffällig zu ihr hinüberglitt. Hat etwas Anziehens in sich. Vielleicht lag es in der Gelassenheit, mit der sich bewegt, oder in dem leichten Lächeln, das immer wieder sein Lippen umspielt. Clara fühlt ein unerklärliches Kribbeln in ihrem Bauch, ein leises Prickeln, das aus dem Konzept bracht. Fahren weit, fragte schließlich, während sein Jacke ordentlich über die Lehne legt. Bis München, antwortet Clara und schloss das Buch, das ohnehin nicht mehr lesen könnt. Und ouch. Zufall, nicht wahr, sen Blick bleiben ihren Augen hängen, so intensiv, dass unwillkürlich erratet. Ein Gespräch entspannt sich, zunächst unverbindlich, Arbeit, Reisen, Lieblingsort. Doch mit jeder Minute wurde der Ton vertrauter, warmer. Clara bemerkt, dass seine Stimme ihr nahe rückt, als wollt in ein unsichtbar Umarmung ziehen. Erzählt von seinen Reisen durch Italien, von schmalen Gassen und lauen Sommernachten, und Clara lacht mehrmals leise über sein humorvollen Bemerkungen. Der Zug rot durch klein Bahnhof, das Licht draußen begann zu verblassen, und das Abteil fühlt sich mit einem gedämpften, fast intimen Schimmer. Clara lehnt sich zurück, doch ihr Herzschlag hat sich beschleunigt. Was ain't nicht, obes in der Stichigen Luft lag oder in der Präsenz des Manns, der ihr gegenüber saß. Als das Licht im Abteil flackert und dann in ein sanft Dämmerung überging, skiender Moment für einen Augenblick stillzustehen. Clara spürt, wie sich ihr Blick immer häufiger kreuzten, langer hielten, als gewöhnlich Joasen war. In skuldigen sagte plötzlich, während sich leicht vorbeugte. Ich hab mich noch gar nicht vorgestellt. Adrian Clara legt den Kopf leicht schief und erwidert sein Lächeln. Clara ihr Namen schwetten einen Moment in der Luft, als hatten eingeschwickt, das Meer versprach als bloße Bekanntschafft. Adrian sah an, als wohl etwas sagen, doch stattdessen griff nach seiner Task und zog ein klein Wasserflask heraus. Als trank, glitt sein Blick über den Fläschchen ran zurück zu ihr, direkt, offen, beinahe herausfordernd. Clara spürt, wie sich ihr Kettel trocken anfühlt, obwohl keinen Schluck genommen hat. Senkt den Blick,
spielt mit dem Buch in ihren Händen, doch die Gedanken kreisen längst nicht mehr die Seiten. Stattdessen hort sie ihr eigens Herz pochen, spürt die Hitze, die sich in ihr ausbreitet. Als der Zug in einen Tunnel einführt das Abteil für einen Moment im Dunkeln lag, ski die Spannung greifbar zu werden. Sie mit tief ein, hort das Rauschender Skinen lauter als Zuver, in dieser Dunkelheit war als lage ein Unosgesprochenes Versprechen zwischen ihnen. Als das Licht wieder aufleuchtet, saß Adrian noch immer so da, die Augen fest auf sie gerichtet. Clara wagte es kaum, wegs hen. Sie wusste nicht, wohin dies Begegnung fahren würde, doch sie spürt, dass etwas beginnen hat, das sich nicht mehr so leicht ignorieren ließ. Die Landschaft draußen war längst in Dunkelheit gehüllt. Nur das Spiegelbild des Abteils flackert im Glas, durchzogen von den Lichtern vorbei Händer steht. Clara hat den Eindruck, dass der Raum kleiner geworden war, enger, als würde die Nähe zwischen ihr und Adrian jedlich ausfüllen. Ich muss gestehen, begann Adrian mit einem leisen Lächeln, Zugfahrten sind für mich immer etwas Besonderes. Man sitzt zwischen zwei Orten, in einem Schwebezustand. Nicht mehr dort, wo man herkommt, noch nicht da, wo man hin will. Clara nicht langsam, während ihr Finger das Buch auf ihrem Schoß streifen, das längst vergessen war. Es ist, als könnt man als für ein paar Stunden hinter sich lassen. Adrian lehnt sich zurück, verschränkt die Hand locker vor sich mustert sie. Manchmal begegnet man jemandem, der die Reise verandert sein Wort treffen sie unvermittelt, wie ein Berührung, die Tiefergang, als sie erwartet hat. Clara spürt, wie ihr Atem stockt. Es war nichts Offensichtliches in seiner Haltung, kein Platt Anmische, nur dies Ruhe, die Selbstverständlichkeit, die ihn so unwiderstehlich macht. Nicht ganz lich von seinen Augen gefangen zu werden, stand sie auf Griff nach ihrer Task. Ich hol mir vielleicht etwas aus dem Bordbistro, machten sie auch etwas, Adrian schüttelt den Kopf. Danke, ich hab noch Wasser dann fügte hinzu, kaum hörbar, aber wenn sie gehen, wurde es hier sehr still. Clara blieb einen Moment in der Tür stehen, unsicher, ob sie lachen oder erraten sollte. Schließlich schüttelt sie nur leicht den Kopf und macht sich auf den Weg. Ihr Schritt im Gang waren schneller als nötig, fast flugtartig. Im Bistro bestellt sie einen Kaffee, ohne ihn wirklich zu wollen. Sie braucht etwas, ihr Gedanken zu ordnen. Was war das für ein Energie zwischen ihnen? War ein Fremder, doch fällt es sichern, als würde etwas in ihr berühren, das sie lang verdrängt hat, Sehnsucht, Neugier, dieses Kribbeln, das längst nicht mehr Teil ihres Alltags gewesen war. Als sie zurückkam, saß Adrian noch immer entspannt in seinem Sitz, die Augen geschlossen, als würde dem Rhythmus des Zugs lauschen. Erst als sie die Tür lies hinter sich schloss, öffnet sie wieder, langsam, wie jemand, der genau wusste, dass beobachtet wurde. Sie sind zurückgekommen, sagte schlicht. Natürlich, erwidert Clara, ihr Stimme klang heiserer, als sie gewollt hat. Sie setzte sich, stellt den Kaffee neben sich ab, versucht, die Situation mit einem Skerschaften zu retten. Ich konnte sie schlecht allein lassen. Adrian lächelt, dieses Lächeln, das gleichzeitig gelassen gefährlich war. Das war in der Tat schade gewesen. Sie unterhielten sich weiter,
Doch die Wort waren nur der Vorhang für das, was zwischen den Zeilen geschah. Jeder Blick, jedskers Schweigen, jeder Kleinzug seinen Lippen verstarkt die Spannung. Clara spürt, dass sie mehr über ihn wissen wollt, doch zugleich und sie, dass sie vorsichtig sein muss. Und was bringt sie nach München, fragt die sie schließlich. Adrian nahm sich einen Moment Zeit, bevor antwortet. Geschäftlich. Aber manchmal, ergeben sich Begegnungen, die wichtiger sind als jede Verpflichtung Clara schluckt. Sie hat ihn sachlich Antwort erwartet, etwas Unverbindliches. Stattdessen war es, als würde mit jedem Satz das Netz enger spinnen, indem sie sich verfing. Draußen raster Zug durch die Nacht, drinnen war es warm, fast sehr warm. Clara Skobier Jacke von den Schultern und bemerkt, wie Adrians Blick diesem kleinen, belaufigen Anit folgt. Kein offen starren, nur ein kurzes, aufmerksames Innehalten, das sie sofort spürt. Die Sekunden dienten sich. Sie hort ihr eigens Hörschulegen, während sie den Löffel in der Kaffee des Kreisen ließ. Schließlich stellt sie die Tasse ab, lehnt sich zurück und wagte den direkten Blick. Sie sehen mich, als würden sie etwas sagen wollen, bemerkt sie. Adrian legt den Kopf leicht schief. Vielleicht denke ich, dass sie viel interessanter sind als jedes Buch sie muss entlocken, doch es klang nervoser, als sie wollt. Und sie sind sehr direkt nur, wenn es sich lohnt, entgegnet ruhig. In diesem Moment fuhr der Zug wieder durch einen Tunnel, das Abteil wurde dunkel, nur schwaches Licht drang von draußen herein. Clara spürt, wie ihr Sinn sich scharfen, das Rascheln von Stoff, das Tiefanatmen, das kaum hörbar nachender Sitzlen, als Adrian sich ein Stück vorbeugt. Die Dunkelheit ließ jeden Zentimeter Raum intensiver wirken. Clara hat das Gefühl, dass nur ein Hochfeld, und war direkt bei ihr. Als das Licht zurückkehrt, saß noch immer an seinem Platz, doch seine Augen ruhten auf ihr, tiefer, dringlicher als zuvor. Clara wusste, dies Nacht vielleicht würde anders enden, als sie es geplant hat. Die Nacht hat sich endgültig über die Landschaft gelegt. Hinter den Fenstern glitt noch Schwarz vorbei, durchbrochen von seltenen Lichtern kleiner Bahnhof. Im Abteil herrschten still, die nicht leer war, sondern voller unausgesprochener Gedanken. Clara kann sich dem nicht entziehen. Sie versucht, die Situation zu entkrampfen, indem sie nach ihrem Buch griff. Doch schon beim Aufschlagen bemerkt sie, wie nutzlos dieser Versuch war, die Wort verschwommen, ihr Konzentration wandert immer wieder zu dem Mann, der ihr gegenüber saß. Adrian war zurückgelehnt, ein Bein locker ausgestreckt, und sah sie an, als würde genau wissen, wie sehr ihr Ruhe stört. Sie lesen nicht wirklich, oder, fragte sanft, beinahe hineckend. Clara hob kurz den Blick, dann schloss sie das Buch wieder. Nein. Es falsch war, sich zu konzentrieren weil der Zug so ruckelt, senton variet, dass die Antwort kannt. Clara lächelt unsicher. Vielleicht auch das Adrian bucht sich ein Stück vor, und obwohl den Abstand noch nicht überbrückt, spürt sie, wie sich ihr Körper warm beinahe berührt. Dann lassen sie das Buch, sagte ruhig. Manchmal ist es besser, sich dem Moment zu überlassen. Clara spürt ein Kribbeln in ihrem Bauch. Sie wusste nicht, ob es ein Wort waren oder die Art,
wie sie ausgesprochen hat, lies, bestimmt, als GBS gar kein Alternative. Sie nicht nur, legt das Buch beisit und verschränkt die Hand in ihrem Schoss. Der Zug weiter durch die Dunkelheit, und die Minuten dienten sich wie Kaugummi. Jed Bewegungsgehen lauter, Jed Gest bedeutsamer. Clara bemerkt, dass sie ihren Atem kontrollieren musseint, nicht zu überreden, wie aufgewühlt sie war. Was worden sie von dieser Reise, fragte Adrian plötzlich, ohne seinen Blick von ihr abzuwenden. Clara lacht nervös. Ich hatte gehofft, einfach in Ruhe anzukommen und jetzt, sie schwieg. Es war einfach frisch, aber sie enthielt tief, die sie unsicher macht. Was wartet sie jetzt? Ein Gespräch. Flüchtige Begegnung, die sie später als kleine Anekdote in Erinnerung behalten würde? Oder etwas anderes, etwas, das sich gerade wirklich anfühlt. Jetzt, begann sie, und ihr Stimme klang leiser, jetzt weiß ich es nicht mehr Adrian nicht kaum merklich, als hat noch dies Antwort erwartet. Das Licht im Abteil war gedampft, warm, fast intim. Clara legt den Kopf gegen die Lehne, schloss für einen Moment die Augen und lautner dem gleichmäßigen Rhythmus des Zugs. Doch als sie wieder öffnet, trafen ihr Blick erneut aufeinander, tiefer als zuvor, intensiver. Es war, als word nicht mehr genuin. Ein stilles Spiel begann, bei dem jeder Blick, just eine Botschaft war. Clara fuhr sich unbewusst durch das Haar, Adrian ließ sein Finger langsam über die Armlehne gleiten, und die Spannung zwischen ihnen wurde dichter, greifbarer. Darf ich ehrlich sein, fragte schließlich. Clara nickt, auch wenn ihr Herz heftig poket. Sie faszinieren Michigan war schlicht gesagt, ohne Zagern. Doch gerade dies Klarheit ließ sie erraten. Sie wollt etwas erweitern, doch ihr Lippen bleiben stumm. Stattdessen spürt sie, wie ihr Körper reagiert, ein Leichsbeben in den Händen, warm in ihrer Brust. Sie müssen nicht antworten, fügte Adrian hinzu, als hat ihr Unsicherheit gespürt. Manchmal reicht es, etwas zu fühlen Clara mit tief ein. Seine Gelassenheit macht sie fast verrückt. Skien keine Angst vor der Spannung zu haben, im Gegenteil, Genuss sie, dient sie aus wie ein Musiker in Melodie. Der Zug fuhr erneut in einen langen Tunnel, das Abteil versank in Dunkelheit. Diesmal blieb es still zwischen ihnen, doch die Nähe war fast körperlich. Clara hört das leise Rascheln, als Adrian sich bewegt. Sie kann den was sie nicht, ob sich zu ihr nähern würde, ob die Grenze überschreiten würde, die nur noch Hochstund zwischen ihnen bestand. Als das Licht zurückkehrt, war wieder in seiner ursprünglichen Haltung, doch seine Augen variieren, dass den Moment ebenso intensiv empfunden hat wie sie. Clara spürt, wie schwer es war, ruhig zu bleiben. Sie griff nach ihrer Kopfedes, nur ihn Beschäftigung zu haben, doch ihr Hand zittert leicht. Sie haben kalte Hand, bemerkt Adrian leise. Ein bisschen, gab sie zu. Streck sein aus, ruhig, selbstverständlich, ohne Hast. Dan lassen sie mich helfen Clara zagert nur einen Augenblick, dan legt sie ihr Hand in sein. Sein Ot war warm, fest, und die Berührung elektrisiert sie formlich. Es war kein groß Gest, kein Umarmung, kein Kuss, und doch fühlt es sich an, als hat sich die Tur zu etwas geöffnet,
Das nicht mehr rugangig zu machen war. Ihr Blick verhechten sich. Wort waren überflüssig. Clara wasseint, das dies erster Anfang war. Claras Hand lag noch immer in der Seinen. Der Moment hat flüchtig sein können, ein Kurzer Anit der Hofflichkeit, ein Mittel gegen kalte Finger. Doch so falt es sich nichten. Sein Hand hielt die ihr nicht so fest, nicht so locker. Warm, aufmerksam, als würde sie einfach nicht mehr loslassen wollen. Sie wagte kaum zu atmen, waren die Augen ineinander verhechten. Das gerechte Zugs wurde zum Hintergrund drosken, waren die Wirklichkeit im Abteil in neu, die Tiergestalten am. Besser, fragte Adrian nach einer Weile, seine Stimme kaum mehr als ein Murmeln. Clara nicht. Viel besser durch sie wasseint, das es nicht nur die warm war, die sie meint. Strich mit dem Daumen sanft über ihr Finger, ein beläufig Gest, die jedoch wie ein elektrischer Schlag durch sie hindurchging. Clara spürt, wie sie sich innerlich gegen die Anstehend nahe waren wollt, gleichzeitig jed sekund mehr devon sind. Es ist seltsam, sagte sie schließlich leise, fast so, als würde sie nur zu sich selbst sprechen. Wir kennen uns kaum, trotzdem, fällt es sichen, als würde es reichen, vollendet Adrian ihren Satz? Seine Augen glanzten im gedampften Licht, lies ihr Hand nicht los. Ein Schweigen entstand, schwer geladen, doch nicht unangenehm. Clara spürt, wie ihr Herz rast. Sie muss etwas tun, sonst würde sie sich in diesem Blick verlieren. Also zog sie ihr Hand sanft zurück, als wohl sie die Kontrolle wiedererlangen. Ich sollte vielleicht etwas schlafen, murmelt sie, mehr als Schutzbehauptung denn als Absicht. Adrian nickt, lehnt sich zurück schloss die Augen, doch das Lächeln auf seinen Lippen variiert, das genau wasseint, was in ihr Vorgang. Clara versucht, es ihm gleich zu tun. Sie legt den Kopf in die Lehne, schloss die Augen, doch Ruhe wollte sich nicht einstellen. Jeder Gedanke kreist nur ihn, die warm seiner Ot, das Unaussprechliche Versprechen in seinen Blicken. Nach einer Weile öffnet sie die Augen wieder, bemerkt, dass sie langst ansa. Nicht mit der stummen Geduld von Zuver, sondern direkter, fordernder. Sie schlafen nicht, stellt fest. Nein, gab sie zu. Richtet sich langsam auf, seine Haltung ändert sich. Plötzlich wurde kein entspannt Distanz mehr, sondern eine Nahe, die bewusst hergestellt wurde. Bügt sich leicht vor, als würde die unsichtbare Linie zwischen ihnen infrage Viel leicht liegt es darin, dass sie gerät etwas anderes im Kopf haben, sagte ruhig. Clara öffnet den Mund, wollt etwas erweitern, doch kein Wort kam heraus. Sie könnt nur spüren, wie ihr Körper auf seiner Bewegungen reagiert, ihr Atem beschleunigt, ihr Puls hämmert, ihr Ot prickelt. Adrian sah sie noch einen Moment lang profunden, dann lehnt sich wieder zurück, als wohl sie nicht überfordern. Doch genau dieses Spiel, dieses Hin und Her, lies ihr inner Stes erbilden. Sie spielen mit dem Feuer, bracht Clara schließlich hervor, halb lächelnd, halb ernst. Manchmal, antwortet Adrian, ist Feuer genau das, was man braucht wieder Anstand schweigen, doch diesmal war es kein Schutz, sondern ein Sog. Clara wasseint nicht, wie lang sie diesem Zugspiel standhalten könnt.
Sie want den Blick zum Fenster, doch dort spiegelt sich nur das Abteil, ihr eigens Gesicht, das gerät workt als sonst, und Adrians Gestalt, die sich kaum bewegt, aber als bestimmt. Ein leises Ruckeln ging durch den Zug, als über ihn wegfuhr. Clara nutsaint unbewusst nachher in die Fenster sie rutschen, als würde sie Platz schaffen. Doch Adrian verstand anders, als Einladung. Langsam, beinahe unmerklich, verschob seine Haltung, bis seine nie fast ihr Berührten. Clara schluckt. Sie hat etwas sagen können, sie hat Distanz schaffen können, doch ihr Lippen bleiben stumm. Stattdessen bleib sie einfach sitzen, gefangen in der Erwartung, die Luft zwischen ihnen flirren ließ. Adrian sprach leise, so nah, dass sie jed schwingen seiner Stimme folgt, sie haben ihn Entscheidung getroffen, auch wenn sie es nicht merken welch, hocht Clara. Das sie dies nahe wallen ihr Brust hab und sind sich schneller, und sie wassaint, das recht hat. Sie hat langst einen Schritt zurückgehen können, die Tür öffnen, das Gespräch ablenken. Aber sie hat es nicht getan. Bugt sich noch ein wenig vor, und Clara spürt den warmen Hochsens Adams in ihrer Wange. Nur wenig Zentimeter trennten sie, und jeder von innen brandt wie ein Versprechen. Doch dann hielt in. Berührt sie nicht. Stattdessen zog sich langsam zurück, lehnt sich wieder gegen sein Len, und ließ sie mit dem Pochen ihres Herzens zurück. Clara sog scharf die Luft ein. Sie war gleichzeitig erleichtert und enttäuscht, verwirrt und berührt. Sie sah ihnen, wollte protestieren, doch lächelt nur leicht. Nicht als muss so vergessen. Manchmal steigert das Worten die Intensität Clara presst die Lippen aufeinander, doch innerlich tobt ein Sturm. Eins wassaint sie jetzt sicher, dies Zugverreit würde nicht ruhig enden. Die Minuten nach diesem abgebrochenen Moment sind sich endlos. Clara folgt, wie ihr Körper in widersprüchlichen Empfindungen gefangen war, Lichtscheren, dass den letzten Schritt nicht getan hat, und gleichzeitig ihn brennen sensucht, dass es durchgejucht hat. Der Zug rot durch die Dunkelheit, die Wandete Abteils schienen enger, dichter. Clara kann jeden Atemzug spüren, jeds Raststellen seiner Kleidung, und sie wassaint, dass die Distanz zwischen ihnen nur noch ein dünner Vorhang war, der jederzeit zerreißen konnte. Sie nahm all ihren Mut zusammen, dreht den Kopf und sah ihnen. Adrians Blick war ruhig, doch darunter lag eine Kraft, ein Hunger, der sie zittern ließ. Warum halten sie sich zurück, fragte sie leise, kaum hörbar. Ein Lächeln huscht über seine Lippen. Weil ich will, dass sie es genosso sehr wollen wie ich Clara schluckt. Ihr Kehl fühlt sich trockenen, und doch bracht sie ein heiseres das Tuesday ich hervor. Adrian bewegt sich langsam, kontrolliert, als wohl ihr jed Möglichkeit geben, sich zurückzuziehen. Doch Clara tat nichts. Sie bleibt sitzen, ihr Herz rast, als sich verbugt, bis ihr Gesichter nur noch ein Handbreit voneinander entfernt waren. Sie roch seinen Duft, ein Mischung aus etwas Herbem, friskem und warm, die sie sofort umfing. Seine Lippen berührten ihr nicht sofort, sondern streifen nur nach deren Vorbe, so flüchtig, dass es mehr qual als berühren war. Clara hielt den Atemen. Sie wollte ihn, jetzt, ohne Umweg. Also tat sie den Schritt, den ihr überlassen hat,
Sie schloss die Distanz und legt ihr Lippen auf sein. Es war ein Kuss, der nicht zagert. Warm, wake, fordernd. Adrian erweitert insofort, doch ohne Hast, mit dieser Gelassenheit, die in von Anfang an so gefährlich gemacht hat. Sein Hand fand ihren Nacken, zog sie sanft nachher, waren ihr Finger sich unbewusst in den Stoff seiner Jacke krüllten. Die Welt draußen verschwand. Es gab nur noch das Abteil, den Geschmack seiner Lippen, die warm, die sich in ihr ausbricht. Als sie sich listen, sah sie mit diesem intensiven Blicken, der ihr Blut noch heißer fließen ließ. Das war ihr Entscheidung, murmelt Clara lächelt schwach. Und ich beru sie kein Seken sein Hand wandert über ihren Arm, hinunter zu ihren Fingern, und sie spürt, wie vertraut es sich anfühlt, obwohl sie in kaum kennt. Sie ruckt nachher, lies keinen Raum mehr zwischen ihnen. Ihr nie berührten sich, ihr Körper fanden einander, als hatten sie nur auf dieses Zusammenspiel gewartet. Adrian kussaint sie erneut, die mal tiefer, leidenschaftlicher. Clara spürt, wie ihr ganzer Körper auf dies nahe reagiert, wie das Kribbeln zu einer ladernden Hitze wurde. Ihr Hand glitten über seine Schultern, ertasteten die Feststruktur darunter, und sie sog gierig jeden Atemzug ein, den ihr skinkt. Der Zug show kelt leicht, das Abteil wiegt sie in einem Rhythmus, der sich in ihr Innerstes legt. Sie wassaint nicht mehr, wo sein Beruhren begann und ihr Sehnsucht endet. Sie sind mutiger, als sie glauben, flüstert Adrian gegen ihr Lippen. Clara antwortet nicht mit Worten, sondern zog in einfach fester zu sich. Sen Mund wandert in ihrem Hals entlang, sanft, vorskind, als würde jeden Millimeter ihrer Haut ausgegossen wollen. Ein leises, unwillkürliches Seufzen entwich und sie erschrak fast über ihr eigene Feinheit, doch sie hielt ihn nicht zurück. Sein Hand legt sich in ihr Taille, warm, bestimmend, und sie spürt, wie sie sich unbewusst ihm entgegenbog. Als in ihr Schrie noch mehr, noch tiefer nahe, nach dem Loslassen all der Zurückhaltung, die sie beschäftigt hat. Draußen rast der Zug durch die Nacht, doch im Abteil war Zeit bedeutungslos. Ihr Bewegungen wurden drängender, ihr Küsse intensiver, und Clara wassaint, dass es kein Zurück mehr gab. Als sie sich listen, mit sie schwör, ihr Sternen seiner gelehnt. Was machen wir hier, hocht sie, mehr sich selbst gerichtet. Adrian lächelt, strich mit dem Daumen sanft über ihr Unterlip. Wir geben dem nach, was wir beid wollen sein Wort ließen keinen Zweifel. Und Clara wassaint, sie war bereit, den Rest der Nacht nicht mit Schlaf, sondern mit diesem Mann zu verbringen, der sie in einem Zugabteil verführt hat, Stück für Stück, Blick für Blick, bis sie sich nicht mehr wehren konnte. Sie zog in ernuten sich, tiefer, ins Glossener, und die mal gab es kein Zagern mehr. Die Reis hat ihn Richtung eingenommen, die nix mit Munchen zu tun hat. Clara spürt, wie die Welt sie herum verschwand. Nur Adrians nahe existiert noch, sein Lippen, die unaufhörlich den Weg über ihren Hals suchten, sein Hand, die ihr Konturen erforschten, als wohl sie auswendig lernen. Jeder Kuss, jed Beruhren ließ ihr Blut schneller fließen, als kann ihr Körper nicht mehr Schritt halten. Der Zug rot gleichmäßig durch die Nacht, das Schaukeln verstärkt das Gefühl, als würden sie in einem eigenen Kosmos treiben,
abgescottet von allem außerhalb de Abteils. Clara wassaint, das sie langs Grenz hinter sich gelassen hat. Ihr Finger gruben sich in Adrians Hemd, öffneten unbewusst den ersten Knopf. Sie erschrak über ihr Geschlossenheit, doch Adrian hielt in, sah sie mit diesem unerschütterlichen, aber intensiven Blicken. Sind sie sicher, fragte leise, sen Adam warm auf ihren Lippen. Clara nickt, ohne zu zögern. Mehr als sicher das reicht ihm. Sen Mund fand wieder den ihren, die Smulgieriger, und Clara spürt, wie sich sein Hand in ihrer Taille nach oben schob, ihr Figur nachzeichnet, bis ihr Brust erreicht. Ein leises Stonen entwich kaum hörbar, doch im stillen Abteil klang es wie ein Bekenntnis. Ihr Körper rückten enger zusammen. Sie spürt die Hartsens Oberschenkels in ihrem, den Druck sens Körpers gegen ihren, und als in ihr Schrie nach mehr. Mit zittrigen Fingern öffnet sie weiteren Opfe sens Hemdes, streift über sein Warmut. Muskeln spannten sich unter ihren Behaarungen, und das Prickeln, das von ihren Fingerspitzen ausging, durchzog ihren ganzen Körper. Adrian ließ seine Lippen in ihrem Ohr entlang gleiten, bis sanft in ihr Ohrläppchen, und sie schnappt hörbar nach Luft. Sie sind wunderschön, flüstert als hat des Wort schon lang in sich getragen. Claras Handsigen das Hemd weiter auf, tasteten über sein Brust, waren sein Finger ihren Rock fanden. Verhört Kurs, als wohl ihr Zustimmung nach einmal spüren. Doch als Clara sich ihm entgegenbog, verstand und sein Hand glitt langsam über ihr Bein, höher, Zentimeter für Zentimeter, bis sie unter den Stoff gelangt. Claras Atem beschleunigt sich. Jed Bewegung folgt sich verboten und Zugleichungsweichlichen. Sie presst ihr Lippen auf sein, versucht, das Feuer, das in ihr brannt, in diesem Kuss zu bandagen, doch es gelang nicht. Sein Finger stricken zortlich über ihr Ot, spielten mit der Spannung zwischen Zurückhaltung und Hingabe. Sie bet unter seiner Behaarung, und Jederlot, der sich aus ihrer Kellust, variet ihm mehr als Wort esje gekannt hatten. Der Zug schwankt leicht, und sie ließ sich von der Bewegung treiben, bis sie fast halb in seinem Schoss lag. Adrian zog sie nachher, fester, als könnt sie nicht mehr loslassen. Ihr Hand wanderten tiefer, streifen über seinen Bauch, bis sie den Beweis seiner Erregung spürt. Clara stockte der Atem, doch statt Zurückgewichen, verhört sie ihnen Augenblick und sah ihnen. Sie treiben mich in den Wahnsinn, murmelt Adrian, seine Stimme rau. Dan lassen sie geschehen, flüstert Clara, und ihr Blick variet, das sie ernst meint. Das genügt. Seine Lippen fanden ihren Hals wieder, die Small heiser, gieriger, waren seine Hand zwischen ihren Schenkeln sanft Druck ausübte. Clara stöhnt leise, unfähig, ihr Reaktionen langer zu kontrollieren. Ihr Körper gehorcht keinem Verstand mehr, sondern nur nach der Verlockung, die sie beid in diesem engen Abteil erschaffen hatten. Die Zeit verlor Sekenden dienten sich zu wicketen, und Clara folgt, wie sie sich in seinen Handen auflöst. Jeder Kuss, jed Berührung, jeds leis Murmeln sens namens lies sie tiefer sinken in dieses Spiel, das langst kein Zurückhaltung mehr kennt. Sie spürt, wie der Stoff zwischen ihnen nicht mehr aussieht, wie sie mehr wollt, Ot und Ot, ohne Barrieren. Ihr Finger griffen nach seinem Gürtel, unsicher, doch entschlossen. Adrian half zog ihn langsam auf,
waren ihr Lippen nie verlies. Das klackender Schnallklang im Abteil lauter als als Antier. Clara spurt, wie die Hitze in ihr Aufstieg, wie sie jetten resten vernunftigt verler. Adrian legt sein Stern in ihr, at mich schwer. Clara, sag nicht meinen Namen, unterbrach sie in heiser. Kuss mich einfach tat es. Mit einer Leidenschaft, die keinen Zweifel lies. Das Abteil wurde zum Raum der Hingabe, der Zug ihr Geheimnis Valers Jug. Clara was saint, dies war kein gewöhnlicher Kuss, kein flüchtiger Moment. Es war ein Führer, das nicht mehr los, nicht in dieser Nacht. Der Zug unbeirrt durch die Nacht, als gäbe es draußen kein Welt mehr, nur Dunkelheit und Geschwindigkeit. Doch für Clara war als Antier langst verschwunden, sie spürt nur Adrians Atem, sein Hand, seinen Körper, der so nah in ihrem war, dass sie kaum noch unterscheiden konnte, wo sie selbst aufhört und begann. Sein Lippen brannten auf ihrem Hals, wanderten tiefer, waren sein Finger den Samirs Kleids erforschten. Clara gucket leise, unfähig, den Klang zu unterdrücken. Jeder Atemzug war ein Geständnis, jede Bewegung eine Einladung. Wir sind alien, flüstert Adrian, und seine Stimme vibriert in ihr wie ein Versprechen. Clara nickt, wagte es nicht, die Augen zu schließen, weil sie jeden Moment aufsagen wollte. Ihr Finger zitterten leicht, als sie den Stoff seines Hemdes ganz öffnet. Die Warm seiner Haut, die Spannung seiner Muskeln unter ihrer Hand, es lies sie schwindelig werden. Zog sie nachher, hab sie fast muhelos zu sich, bis sie halb auf seinem Schoß saß. Clara spürt seine Regung deutlich, heiß und fordernd, und ihr Körper reagiert sofort. Ein tiefes, unkontrolliertes Seufzen entwich ihren Lippen, das in nur noch mehr antrieb. Adrians Hand glitt über ihr Oberschenkel, schob den Stoff ihres Kleids hoher, bis ihr Ode frei lag. Hielt in, sah sie in, als wollt die letzte Bestätigung. Clara legt beide Handen seinen Nacken, zog sein Gesicht zu sich und hoscht, bit das war das Signal, auf das gewartet hat. Sein Finger streifen über die Zartstelle zwischen ihren Schenkeln, und Clara bog sich unwillkürlich gegen ihn. Das Pochen in ihr war unerträglich geworden, jeder Nerv stand unter Spannung. Der Kuss, der folgt, war roh, verlangend, beinahe verzweifelt. Clara klammert sich an ihn, ihr Fingernagel hinterließen Spuren auf seiner Haut, waren mit jeder Bewegung tiefer in dieses Feuertrieb. Der Zug schwankt erneut, und sie lachten beide Kurs atemlos, bever ihr Munder sich wieder fanden. Ihr Körper bewegten sich im Einklang mit dem Rhythmus der Schienen, schneller, drängender, als könnten sie die Welt sich herumzerreißen. Mit jitter Sicherheit befreit Adrian sie vom storenden Stoff, zog skikt fort, bis sie sich nackt und verletzlich fold, und gleichzeitig mochtiger, als sie gekannt hat. Sen Blick glitt über sie, heiß, ehrfurchtig, und lies sie erraten. Schon, murmelt als where das Wort alien zu klein für das, was empfand. Dan nam sie, langsam zuerst, damit sie jet seekend spüren könnt. Clara stont auf, ein Laut, der sich zwischen Schmerz und Lust spannt, und der Zug wurde plötzlich zur Birne ihres Körpers. Sie bewegten sich miteinander, fanden einen Rhythmus, der so natürlich schien wie das Rattern der Räder unter ihnen. Adrian hielt sie fest, kussend sie immer wieder,
warend sie sich ihm hingab, Valig, ohne jeden resten Zurückhaltung. Clara Verlasich. Ihr Gedankenlisten sich auf, übrig bleiben nur Hitze, Druck, Wellen von Lust, die immer höher stiegen. Jeder Stoss, jed Beraren Lias sie lauter werden, bis ihr Stimme einflüstern sens namens war, unauffällig, wie ein Gebet. Als der Hopunkt sie schließlich überrollt, klammert sie sich in, ihr ganzer Körperbett, und sie schrie lies in sein Schulter, unfähig, das Gefühl in sich zu halten. Adrian folgt ihr sekenden Spatter, senstonender Atem mischt sich mit ihrem, ihr bewegungen varianten sich in einem letzten, intensiven Ausbruch, bever sie beid Schopfeet, aber fühlt zusammensanken. Weil lagen sie still, engen einander Verschlungen, waren der Zug weiter durch die Nacht rot. Claras Herzschlag noch immer wie wild, ihr Outglut, und sie konnte kaum glauben, was geschehen war. Adrian strich ihr sanft in Harstrani aus dem Gesicht, kussend sie auf die Stirn. Ich hab nicht geplant, dass dies so endet, murmelt aber ich bin froh, dass sie tut Clara lächelt schwach, ihr Wangen immer noch erhitzt. Ich auch sie schloss die Augen, lies sich von der Warm seiner Nahetrigen. Zum ersten Mal seit langem fühlt sie sich vollkommen lebendig, als hat sie ein Geheimnis entdeckt, das nur in dieser Nacht, in diesem Zug, existieren konnte. Und waren draußen die Welt weiter Zug, wo St. Clara, das sie des Riesnjemmels Vergessen wurde, nicht wegen des Eels, sondern wegen des Manns, der sie im Zugabteil verführt und in ein Führer gestoßen hat, das sie noch lang noch Holland spüren würde.